নমস্কার, লক্ষ্মী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকের আমি তোমাদের জন্য দারুণ স্বাদের একটা ঝালদার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিও। আজকের আমি তোমাদেরকে বেগুন দিয়ে ডিমের ঝালদা রান্না করে দেখাবো। চলো রেসিপিটা শুরু করি। এখানে দেখো বন্ধুরা, বেগুন আছে। এখানে কিন্তু কচি কচি বেগুন লাগবে, বড় বেগুন হলে হবে না। এইরকম কচি কচি বেগুন, আর সঙ্গে আছে ডিম। চলো প্রথমে বেগুনটা কেটে নিই, তারপরে আমি তোমাদের রেসিপিটা শেয়ার করছি। প্রথমে কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে ডিমটা ভেজে নেব। লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, ডিম ভাজা হয়ে গেছে, কড়া থেকে তুলে নেব। ওই কড়ার মধ্যে আবারও তেল দিয়ে দেবো। তেলের মধ্যে কেটে রাখা বেগুন আর আলুটা দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ। এবার দেবো আদা রসুন বাটা। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে হবে। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেছে, বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, এবার দিয়ে দেবো জল। এই রেসিপির জন্য পেঁয়াজটাকে অল্প একটু কাঁচা কাঁচা রাখতে হবে, তাহলে খেতে ভালো লাগবে, গালে পড়বে।
আলু বেগুন সিদ্ধ হয়ে গেছে, ভেজে রাখা ডিমটা দিয়ে দেবো। সবশেষে দিয়ে দেবো সর্ষে বাটা। আলুগুলো বড় বড় হয়ে আছে, একটু ভেঙে ভেঙে দিলাম। এই রেসিপিটা রুটির সঙ্গে খেতে দারুণ লাগে। রেসিপিটা হয়ে গেছে, নামিয়ে নাও। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর আজকের আসি, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে।